Toddy, you hit your first playoff home run. There was nobody in the stands here in 2020. Can you compare that scene to what played out today? Totally different. But, man, this crowd is unbelievable. I mentioned earlier, that's what I was waiting for, just the energy that people was going to bring. And San Diego definitely show up. And, man, it was just a feedback from the energy that they brought. How did that make you feel, especially running out to right field, the way you've been doing all season, but in the playoffs? It's very rewarding. It's one of the most beautiful sides of the game can bring to a baseball player, and just making your crowd going crazy is what we dream of a kid. Hitting a home run in a clutch spot and in a postseason, meaning something is definitely what you work for, and then those are definitely memories you're gonna take forever. Go here in the middle, in the second row. When you hit that home run, you kind of fell off balance a little bit, and then you kind of stared at it. Just were you surprised by how hard you hit it and how far it went? I know it was gonna go out. I didn't know it was gonna land on the second deck just because how high it was. But yeah, I slipped a little bit on the plate. Just my back foot just came out, but I was fortunate enough to keep my back path where I wanted, and next thing we know, the ball was in the stands. How exciting is it for you to be back in the playoffs? And man, it's beautiful. It's beautiful energy. I love this type of situation. It definitely brings the best out of me, and just looking forward to way more experience like this. What did you think about Michael King's performance tonight? It was amazing. It was amazing. He definitely set the tone for us. He gave us the confidence that we needed as a group, as an offense. And just him going out there, showing the door for 7 innings, man, that's all you can ask for a starter. And just a great work from what he has been doing all year. Scott. Fernando, obviously last time the Padres were in the playoffs, you couldn't play. How long have you been waiting for the moment, like your first at bat tonight and that home run? And how much of those emotions went into that first at bat? Yeah, since 2020, I got a small taste of what is postseason baseball in the big leagues, and I was definitely looking forward to play again in those situations, especially with fans in it. And before the game, all those memories came back. Everything that I went through, how it bounced back. Just the type of player that I am, and just doing that is just an amazing feeling of all the hard work and just all the training that I put out there with my body. Barry. Hey, how aware are you of Padre history? The fact that they haven't been to the World Series in 26 years. They've won one World Series game in their history. If you guys can take this to the end, you're really doing something historic. Yeah, of course. Definitely paying attention to that, and it will mean the world for us, to carry this team all the way to the World Series and win it out there. But before that, I don't want to get too ahead of ourselves. We definitely know the special group that we have over here, but it's about taking care of the next day. We won today, but it's already over at midnight, and it's about coming tomorrow and doing it again, and then after that, next series. And but I'm definitely confident of the group that we have, the talent, the pitching, and just looking forward to definitely going to the World Series. And for you, how much of the memory of Peter Seidler hangs over all of this? He's in the front of it. Me and Pete definitely had a relationship, like stuff that probably nobody knew is like when I had my surgeries and I got my suspension, like Peter was sitting in my house with me in the afternoon after all my surgeries. He came a couple of times to my house and had beautiful conversation with him of how San Diego was going to look the next 3 years, the next 5 years, the next 10 years, and what he has for the city and the love that he had for all of us. It was just unconditional, and like, we're definitely doing this for him, and we're definitely pushing harder for him, especially myself. And, every step that I go from here in my career here in San Diego, he's definitely going to be in my right shoulder, popping every single special moment. Thank you. Marty in the back on the right.
Fernando, you've had some big home runs. Have you hit a ball harder than you did tonight? That's a great question. Probably need to look at numbers, but it definitely felt like one of the best. I don't know if that was one of the hardest or farthest, but it definitely in the top list of my favorite home runs of all the time. And what's the feeling in the clubhouse when you guys have Joe Musgrove going tomorrow? Man, all the confidence in the world. We know what Joe is capable of, and the defense is going to be all behind him, especially in the offense. It's going to be there, but when Joe take the ball, it's always special, especially in postseason. Everybody has seen what he's capable of and how he showed himself in those moments, and I can't wait for tomorrow and what's going to happen. One more in English on the left. Tell you not to belabor the home run, but that was a first pitch fastball. Were you going to ambush that no matter what with your first swing back here? Oh, definitely. I was going for it probably before he released the pitch. But, yeah, looking for my fastball. He left it out of the plate and have definitely great results. Okay, and we'll pivot to questions in Spanish. We'll start up in the front on the right. Yeah, right there. Fernando, Omar Guzmán, Virus Deportivo, Televisión Dominicana. Tomando en cuenta que este es el formato de playoff más caótico que hay, exigente, que el que pierde enfrenta la eliminación y el que gana puede avanzar con una victoria más. Para ustedes, ¿qué tan importante es ganar el primer juego y quitarse encima la presión de enfrentar un partido de eliminación? Hay un dicho en español que yo pienso que tú estás bien familiarizado con él, el que da adelante da dos veces. Pero lo que los muchachos salieron hoy es definitivamente a ganar. Tuvimos los resultados y sabe lo que este grupo puede hacer es definitivamente importante y sabe mucho más importante fue ganar ese primer juego como esfuerzo colectivo que trajeron los muchachos y nada, ready para mañana y la situación. ¿Qué tú ves en esta edición de los Padres de San Diego de los playoffs diferente a otras ediciones de los playoffs que te hace pensar que este equipo va a llegar más lejos? Mano, lo bonito que podemos jugar a pelota. Yo pienso que es un equipo que, ¿sabes? Puede hacer las pequeñas cosas y definitivamente eso nos lleva a los cuadrangulares o a los batazos con la base llena. Y, ¿sabes? Este line es increíble. La defensa, el picheo de nosotros está de verdad que sobre el cielo y toda la confianza en el grupo de los muchachos que tenemos. Here in the front. Fernando, se hablaba, por supuesto, de tu primera aparición ante el público en postemporada. Es una gran experiencia, pero ¿cómo fue para ti que llegó más allá de las expectativas? Porque te vimos emocionado al jonrón, también emocionado con el jonrón de Higashioka para este triunfo. Mano, mucha energía. Lo que los fanáticos trajeron hoy, definitivamente nosotros como jugadores lo sentimos. Y, ¿sabes? La energía que traíamos como grupo colectivo también, la confianza, que es mucho más importante todavía, estaba ahí. Y, mano, cada uno de estos muchachos está en una misión y individual, pero especialmente como equipo, podemos hacer el trabajo. Fernando, obviamente se habla mucho de ti, de Manny, de Arraez, de Sander, pero ¿qué representa para ustedes tener a alguien también como Iggy que también pueden contar con él que a la hora de responder y fabricar carreras? Claro que sí, Iggy ha hecho tremendo trabajo por nosotros desde el principio del año, especialmente en junio cuando se calentó, llamando juegos atrás del plato. De verdad que ha sido una pieza muy clave para nosotros y especialmente la gente que sabe de béisbol, su producción, lo que ha hecho en el plato y a la defensiva, de verdad que él ha sido una de las piezas muy claves de este equipo. Okay, here on the left. Fernando, ¿qué tanto esperabas de este momento? Y no quiero decir que el 2020 no cuente, pero pues fue diferente, una carrera de 5 años y hoy apenas tu primer juego de playoff con gente en las tribunas. ¿Qué tanto deseabas tener ese primer juego y ese primer turno donde terminas dando jonrón? Claro que sí, como decía antes, algo que definitivamente como joven y como pelotero es algo por lo que trabajamos, por lo que soñamos, dar un batazo clave en situaciones así como esta y de verdad que una de las experiencias mucho más bonitas que vamos a tener como jugador y de verdad que, ¿qué te digo? Fue algo demasiado bonito todo alrededor. Te desesperó un poco el hecho, sabes que juegas con un equipo bueno, pero bueno, primero la cuestión de la pandemia, luego la cuestión de la suspensión. ¿Qué tanto deseabas este momento por todo lo que había pasado antes, no? Sí, no lo llamaría desesperación, pero definitivamente algo que estábamos mirando hacia el futuro, algo que anhelábamos como jugador y
Ya definitivamente contento de poder estar aquí y vivir esta experiencia tan bonita y nada, seguir adelante con este grupo tan especial que tenemos. Take two last ones in the front on the right, and then the second row here on the left. Fernando, en consejos que te han dado, pláticas que han tenido con peloteros de experiencia, ¿qué consideran o qué te han dicho que es lo más importante de un equipo en postemporada para soñar con un campeonato? La coinonía que tenemos como grupo. Definitivamente esto es uno de los deportes que un solo jugador no puede cargar un equipo completo, por más bueno y más excelente que sea. Se necesita todo un equipo y eso lo tenemos bien pendiente, lo tenemos bien claro como grupo y definitivamente sabemos que lo necesitamos uno al otro. Y sí, así. Fernando, de este lado, te escuchaba ahorita en inglés que hablabas un poquito de la mesura de pensar en una serie mundial, pero también te escucho emocionado por haber llegado justamente a jugar esta postemporada y tu cuadrangular. ¿Cómo se debe de pensar de aquí en adelante? ¿Con emoción o con mesura para justamente pensar en una serie mundial? Necesitamos la emoción, claro que sí, para que nos siga empujando, para que nos siga motivando. Pero se trata de encargarnos un día a la vez, ganar un juego a la vez, tomar un picheo a la vez y ¿sabes? Para llegar a la Serie Mundial sería un sueño de cada uno de nosotros, especialmente ganarlo para esta ciudad, pero se trata de ganar picheo tras picheo, out hacia out y ¿sabes? Llevar esa misma mentalidad hasta la Serie Mundial y hasta el último año.